So this is my first vlog after a long time. So well, the thing happened was that मेरो चाहिँ ल्यापटप बिग्रिसकेको थियो and well I didn't have a laptop so I couldn't edit any more videos. So आज हामीहरू एउटा नयाँ vlog बनाउन गइरहेको छु. Well धेरै दिनपछि नै म आफ्नो बाइक निकाल्न गइरहेको छु. So we'll be going for a wash. We'll be washing my bike and well let's see अनि के हुने गर्छ. So I'm pretty stoked right now. A few moments later. So guys, well I'm back. र आज चाहिँ म आफ्नो बाइक वास गराउन गइरहेको छु. वेल धेरै दिनपछि मैले चाहिँ आज आफ्नो बाइक निकालिरहेको छु एन्ड वेल हेरौँ के हुन्छ. सो एनी अपडेट वेल माई बाइक इज स्टिल बर्निङ ओइल. वेल कुनै नयाँ कुरा त छैन त्योमा चाहिँ आई हेभ टप अप एभ्री 2 to 3 weeks actually after using the bike. Well बट के गर्ने यार अब यहाँ चाहिँ लिटरली स्पिचलेस. र हेरौँ अब के कस्तो हुनेछ. सो राइट नाउ आई एम गोइङ टु रामानन्द चौक. वेल त्यहाँ गएर फोटो लगाउने. So guys, I'm extremely sorry that I couldn't make some videos because the laptop was all dead and I had to buy a new laptop. Well, college ko time too, so I couldn't make more videos. Time nahi pugiरहेको थिएन, so extremely sorry. I'll be making more videos frequently. Charisma ZMR RIP man. This is one of my legend bike actually. यो मेरो एउटा पहिलादेखि नै एउटा क्रस हुने थियो यो बाइकमा एक्चुली. धेरै दिन पछाडि चाहिँ 2006-07 डेमा इट वाज वान अफ आवर ड्रिम प्लस बाइक. इट वाज लाइक करिजमा जेडएमआर के हो यार यो. त्यही सलिड बाइक लुक्स अब चाहिँ इट लुक्स ओल्ड. यो चाहिँ पुरा ओल्ड. So I have got my bike washed right now and I'm leaving for my home. There I'll be waxing and then के भन्नु अब चाहिँ आज ट्युसन त छाडी नै दिएँ. अब के गर्ने अब यहाँ सो घुम्छ भने अरू के गर्ने. Like seriously what is happening? Well जनकपुरमा चाहिँ ट्राफिक लज भन्ने चाहिँ कुनै बोर्ड नै छैन एक्चुअलीमा. केही ट्राफिक लज छैन यहाँ. मान्छेहरू पनि सबैजना छैनन् तर वेल अबाउट 90% जना चाहिँ यहाँ दे आर गुड. दे डोन्ट ओबे ट्राफिक लज एन्ड दे डोन्ट युज टर्निङ. टर्निङहरू पनि युज गर्न चाहिँ गर्छन् अनि चाहिँ अफ गर्न पनि सक्छन्. त्यो अटोमेटिक छ. अटोमेटिक क्यान्सलिङ छ क्या हो. त्यसै छोडेर भगवान्को सारी दिन्छन्. रातिको टाइममा त जोडै नगर यार.
यो छ हामीहरूको ट्राफिक पुलिस। So this is the entry gate of Janakpur, our Ramanand Chowk. अगाडि हेर्न सक्छ। Look at this guy. I don't think where GoProबाट क्याप्चर भइरह होला, but the scene is amazing. भ्यालीवाला फिलिङ आएर जस्तो कि हाम्रो चाहिँ अहिले भ्यालीमा छौँ त्यस्तो टाइपको फिलिङ आएर। चाहिँ बिचैमा हाइवेकै बिचमा चाहिँ रेलवे ट्र्याक स्टल गरिदिएको छ। You can see when this railway line connects through this road and सायद जाम लाग्छ अब त्यो छैन। अब अहिले रेलवे चाहिँ ट्रेन आउने गर्छन् र क्रस गर्छन् चाहिँ मलाई लाग्छ यहाँ जाम हुने गर्छ। यहाँ क्रसिङ गर्नु मतलब हेरौँ हो। वेल जनकपुरमा चाहिँ अहिले कन्स्ट्रक्सन वर्क भइरहेको छ र यहाँ अहिले रोड अहिले बसाएको छैन, तर चाहिँ यो ड्रेनेज सिस्टमको लागि चाहिँ पाइप्सहरू चाहिँ रोडको भित्र इन्स्टल गरिरहेको छ। वेल पहिला बच्चोमा चाहिँ I was little bit scared of rollers, but अब चाहिँ टिपरबाट डर लाग्नु त फुर्सद नै छैन। जाउने यहाँहरूबाट डर आउने डर। Janakpur's official racetrack, man. This road is actually which I'm riding right now. This is the official racetrack. One eternity later. So guys, I'm back and Sanju भइसक्यो. So right now you can see tomorrow highway users-हरुलाई मार्गमा सबजना हाइवेमा यहाँ राखेछन्। के भन्न तपाईले हेर्नुस् अब तपाई हाइवेमा छ। It's like Diwali nights.
हाइबिम नै हाइबिम के हेराइरहेको छैन त्यसो हात गरेको छ नि यिनीहरूले लाइक सिरियसली म्यान फेरि हाइबिम पागल गरिदिन्छ नि यार यिनीहरूले If traffic police, traffic cops, if you are listening, please do something about this. So wow, amazing. पागल छ नि यार मान्छेहरू यहाँ फेरि हाइबिम यहाँको मान्छेहरूको के हो यहाँ हाइबिम जुन इन्स्ट्रुमेन्ट क्लासमा चाहिँ बत्ती बल्ने हुन्छ ब्लु कलर के त्यो मात्र हो या फिर केही हाइबिमको युज पनि टार्छ यहाँको मान्छेहरूको के यार So guys, that pretty much that's for this video. Hope you like this video and subscribe if you haven't already, and see you guys in the next video. So ride safe, take care, and God bless you.